Трент Тенни пришел в компанию For Life Research в 2010 году. Он принес с собой свой опыт, который он имел, работая в индустрии в течение многих лет. Он занимался издательской работой, поддерживал индустрию различными исследованиями. То есть он имеет большой опыт и представление о том, каковы направления развития индустрии. И сегодня мы с вами познакомимся с тем, что же такое тренды индустрии, что делает компания For Life, что она привносит и делает нечто уникальное, потому что компания For Life имеет свое особое место. И Трент Тенни позволит нам с вами увидеть, что же за тренды индустрии и что делает компания For Life, почему вы можете гордиться тем, что вы занимаетесь делом, которое нужно очень многим, и прежде всего каждому из нас. Друзья мои, это моя привилегия и честь представить вам сегодня старшего вице-президента маркетингового отдела компании For Life Research. Трент Тенни, пожалуйста. И у нас здесь довольно большое здание, в котором работает около 400 людей. Our manufacturing is not far away from us. Наше производство находится не так далеко от нас. And as many of you also know, we have over 18 international offices throughout the whole world. И как многие из вас уже знают, у нас есть 18 международных офисов, расположенных по всему миру. It is my pleasure to be able to spend a few minutes with you here this morning sharing some perspectives that I have about For Life Research. И я очень рад тому, что у меня есть возможность провести некоторое время сегодня с вами и рассказать вам о компании. In our industry, For Life is a story that is unlike any other company in recent years. В нашей индустрии For Life является уникальной, поскольку ее история отличается от всех других компаний. As a matter of fact, For Life has done more in its first 13 years of being in business than almost any of the biggest multi-level marketing companies in the world. По правде говоря, за 13 лет своего существования For Life сделала очень многое и гораздо больше, чем большинство компаний, больших компаний, которые находятся сегодня на рынке. And each of you understand that you're a part of this success. И каждый из вас должен понимать, что вы являетесь частью этого успеха. The story began many, many years ago with David and Bianca Lisenby. Наша история началась много лет назад с Дэвида и Бьянки Лизенби. And now, if you know David or David's background, David has been involved in the development of the natural health industry for over 35 years. И если вы немножко знаете историю Дэвида, он был вовлечен в индустрию и в развитие продуктов в течение 35 лет. And if you know David as well, he's also assembled a team of doctors who has also been involved in this industry for many, many decades. А также Дэвид собрал большую компанию ученых, которые были вовлечены в индустрию в течение многих декад. David helped develop the natural products industry in the 1970s, the 1980s, and the 1990s. Дэвид был вовлечен в индустрию натуральных продуктов, начиная с 70-х годов. But in the middle 1990s, David, who is also a very smart businessman, saw something changing in the industry. Являясь очень умным бизнесменом, Дэвид увидел, что в 90-х годах индустрия начала меняться. And what he saw was an opportunity that would take a new company forward into the new century. И он понял, что новая компания может прийти в новый век. And the opportunity was that nobody was talking about the immune system. Перспектива бизнеса состояла в том, что еще никто не начал говорить об иммунной системе. No one was researching in the natural products industry what could be done to help people gain health and acquire health through natural supplements to help their immune system. Ни одна из компаний не занялась тем, чтобы
изучать подробно иммунную систему и продукты, которые могли бы помогать нашей иммунной системе. So if you like business and understand market trends and mega trends, you can see right now what it must have been like for David knowing that there's a world of opportunity existed out there. И если вы немного знаете бизнес, вы поймете, что те тренды и мегатренды, которые Дэвид заметил в свое время, они очень важны, и он очень точно просчитал все это. So in 1998, David secured И он попросил меня сделать несколько публикаций о трансфер-факторах. and he told me also that he had a very, very high goal. А также он сказал мне, что его цель очень и очень высокая. And he said this, I want to take transfer factor to the whole world. Он сказал мне, я хочу представить трансфер-фактор целому миру. And so here we are today. So we fast forward to 2011, and what do we have? We have a worldwide company of people like yourselves who are taking a great opportunity to the ends of the world. И теперь мы быстро перемотаем пленку событий, и сегодня мы в 2011 году, и у нас есть этот замечательный продукт и наша отличная компания. Now, in the world, there's hundreds of direct selling companies, hundreds of them. В мире существует сотни и сотни компаний в нашей индустрии. And hundreds more start every year. И множество сетевых компаний также начинают свою деятельность каждый год. But out of all the hundreds of companies in the world that do direct selling, Но несмотря на то, что сотни компаний начинают свою работу в сетевом маркетинге, there's only one company who brings to the world the opportunity to bring the best immune supplements to their members. в мире существует только одна компания, которая представляет наилучшие продукты всему миру. And so, if I might take a few minutes to share with you some of the marketing aspects and the branding aspects that we deal with here in the corporate offices, I'd like to do that today. И я бы хотел поделиться с вами некоторыми трендами и теми ключевыми моментами, которые происходят в развитии компании сегодня. So, I'm going to show you a few slides that we're going to go over some of these elements of the brand of For Life. И я покажу вам несколько слайдов, которые представляют вам бренд For Life. And many of these things you may have already understand, but I want to show you and share with you some new perspectives. Некоторые из тех вещей, которые вы увидите, вы уже знаете, но, может быть, вы увидите и что-то новое для себя. So if we can go to the slide presentation, and we'll go through some of these right now. И сейчас мы представим нашу презентацию. As many of you understand, For Life
with science, success, and service. И это именно то, что мы сделали здесь, For Life, это наука, успех и сервис. So let me briefly show you a few slides that illustrate my points. Итак, позвольте мне показать несколько слайдов, которые будут являться иллюстрацией к моему разговору. If you ask most people what For Life's all about, they're going to talk about transfer factor in our products. Если вы спросите кого-либо о компании For Life, No, we need people to be able to benefit from the science that we do in the company through our products. но нам нужны люди для того, чтобы представить нашу науку всему миру посредством вас, наших дистрибьюторов. So people like you who are involving yourselves in the business of For Life understand how important it is that For Life continues its research and development of its products. Итак, как дистрибьюторы компании, вы должны понимать, что для нас очень важным является развитие науки и представление этой науки в And I виде can assure you that that is happening on a regular basis. И я могу вас заверить, что это случается регулярно. And this allows our distributors to be able to tell the story of how For Life is unlike any other company in the industry. И таким образом For Life отличается от всех других компаний в нашей индустрии. Okay. As you can see on the slide today, we're talking a little bit about how do we accomplish some of these things to allow people to enjoy the success that For Life enjoys with its science on a personal level. Таким образом, на этом слайде вы видите, как посредством
прекрасные исследования в России, Asia, в Азии, United States, в Соединенных Штатах, Latin America. в Латинской Америке. And in the coming years, you're going to see more and more and more scientists. To continue the science. Именно в том драйве, который мы испытываем при продолжении наших научных исследований. And it's never going to sleep. И мы никогда не собираемся засыпать. That's exciting. И это очень волнующе. And as a business owner, that's very, very important for you. И поскольку вы являетесь владельцем своего бизнеса, это очень важно и для вас. We also believe Были очень прекрасными, и этот опыт был также очень поучительным. that's one way we measure success. И это только один из способов, которыми мы измеряем свой успех. So these types of things are how For Life measures its success is through our people. Таким образом, For Life измеряет свой успех через людей. Now recently we always watch our trends and our numbers and our growth. Мы постоянно следим за трендами и за цифрами, и за ростом компании. But I wanted to share a couple of numbers with you if that's interesting for you today. И я надеюсь, что вам будет интересно увидеть несколько цифр, которые я вам могу показать сегодня. As I said, For Life started in 1998. Как я сказал уже, компания начала свое существование в 1998 году. So we've been in business approximately 13 years. Таким образом, мы были в бизнесе около 13 лет. And in all 13 years, we've seen growth year over year. И в течение всех 13 лет мы видели рост год за годом. Every single year has been higher than the previous year, every single one. Каждый год был выше, чем предыдущий.
That is extremely rare in any business in the world. Это очень редко для любого бизнеса в мире. For Life has not had a recession. У For Life не было рецессии. For Life has never had one recession in its whole history. За целую историю существования компании не было ни одного спада. You can tell people that you're talking to about For Life that we do not have recessions. Таким образом, когда вы представляете наш бизнес кому-то, вы можете им сказать, что у нас нет спадов. Now that doesn't happen by chance. И, конечно же, за этим стоит какая-то причина. That happens by design. Это этим и отсутствием спадов мы обязаны тому, что у нас хороший дизайн компании. So when you have leaders in a company like David and Bianca Lisenby and Steve Tu running the company like this with our doctors, that's how it all happens. Этим успехом мы обязаны тому, что у нас есть прекрасные лидеры. Дэвид и Бьянка Лизенби, Стив Ту, наша научная команда. But more important than that is our leaders of our company throughout the whole world. Но еще более важным является то, что у компании есть лидеры по всему миру. And that is you. И это, конечно же, вы. So if I were with you right now today, И если бы я сегодня был с вами, I'd give you either a high five я бы сделал вам high-five, то, Or- что называется в Америке, or a big rush hug. или я бы дал вам большие русские объятия, Because we congratulate you for that success. потому что мы поздравляем вас с этим успехом. And we're going to have more to come. И, конечно же, еще более успешные годы нам предстоят. The success of For Life will happen one person at a time, Успех For Life обеспечивается одним человеком за каждый промежуток времени and one day at a time. и каждый день. And it's like a snowball. Таким образом, это превращается в снежный ком. A snowball starts out as a snowflake. Снежный ком начинается всего с одной снежинки. And the snowflakes gather together on the top of the mountain, И на вершине горы маленькие снежинки слепляются вместе. and they start coming down the mountain and form a snowball. И они начинают спускаться вниз по горе и формируют снежный ком. And it gets bigger and bigger and bigger. И ком становится все больше и больше и больше. And we hope that you're not in the way of that snowball because you're going to see an avalanche. И мы надеемся, что вы не находитесь на пути этого снежного кома, иначе начнется аваланч. We are starting the beginning of a giant avalanche with For Life Research. Итак, мы только начинаем этот аваланш с компанией For Life Research. And you leaders are positioned at the front of that avalanche. И вы позиционируетесь именно только в начале этого снежного шторма. So get rid of all the distractions in your life and get ready to go. Таким образом, вам необходимо избавиться от всего того, что мешает вам в этой жизни, и приготовиться к успеху. Now remember what I told you about David Lisenby when I first talked to him? Вспомните, что я сказала вам в самом начале, когда я говорил о Дэвиде Лизенби. He told me he wanted to take this to the whole world. Помните, он сказал мне, что он хочет представить трансфер-фактор целому миру. Now there's billions of people in this world, В этом мире есть миллиарды людей. and we've only been in business 13 years. И мы в бизнесе всего лишь только 13 лет. So think of the opportunity that you have for the next 5, 10, and 15 years to build a phenomenal future. Итак, подумайте о той перспективе, которая у вас есть. За следующие 5, 10, 15 лет вы можете построить феноменальное будущее. Because we're thinking here at the headquarters that this is going to be really, really big, and we're going to be doing this for a very long time. Здесь, в корпоративном офисе, мы думаем, что наша идея очень огромна, и мы пришли сюда на годы. I want you to look at that worldwide map Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на карту мира and to think for yourself, и подумали, how do I want my future to end up? где я хочу видеть себя в будущем, How do I want to make my mark? какой хочу оставить, How many people do I want to help in this world? скольким людям в этом мире я хочу помочь, What do you want to pass on to your children? что я хочу оставить своим детям, And how many people do you want to help build their lives? и скольким людям я хочу помочь построить и их жизни. Now, I want to talk about one other thing before we close, И до того, как мы закончим, я бы хотел сказать еще об одной вещи. and this has to do with philosophy. И речь пойдет о философии. And the philosophy is a philosophy of service.
Мы поговорим о философии сервиса. Service comes in many forms. Сервис может быть представлен в различных формах. For example, Например, the service that our research and development team perform every single day is a service to our distributors. тот сервис, который представляет наша научная команда, это сервис для дистрибьюторов. The service that our executive team performs every single day is also a form of service to our distributors. Наши руководители тоже работают на благо дистрибьюторов. When you have meetings in your local area and you form these meetings, you're providing service to your group. Когда вы проводите мероприятия у себя на местах, вы представляете сервис своей группе дистрибьюторов. Services comes in many different forms, not just charity. И сервис представляется в различных формах, и это не только благотворительность. So we recognize that. И мы это понимаем. So if you think about service in that way, you're always doing service. И если вы будете думать о сервисе именно в этом аспекте, вы всегда занимаетесь сервисом. But we also want you to understand that For Life is committed to doing things for people who don't have the opportunities that you do. Но также вы должны понимать, что For Life всегда думает о том, что мы должны помогать и тем людям, которые менее успешны, чем вы, и не могут себе позволить чего-либо. And so For Life contributes a portion of every bit of revenue to this cause. Таким образом, For Life передает часть своих заработков на благотворительные нужды. And many of you have seen some of the things that For Life has been involved with our distributors to help better people's lives. И For Life вместе со своими дистрибьюторами вовлечена в несколько благотворительных проектов, чтобы помочь людям. And so I also want you to understand today that the reputation of this company in the marketplace is very solid. А также я хочу, чтобы вы знали, что репутация этой компании, компании For Life, очень прочная. And I could and the many acts of service they perform. И рассказать о том, какой благотворительностью занимаются они. But those are private matters, and it's not my liberty to do so. Но это уже будет разглашением частной жизни людей, и я просто не могу этого сделать. But I do want you to understand that you're associated with people who believe in this philosophy of service. Но я хочу, чтобы вы знали, что люди, которые работают с другой стороны для вас, тоже очень ценят сервис. And here's my prediction. И я хочу сделать небольшое предсказание. And I'm a pretty good predictor. И обычно я делаю удачные предсказания. I think there will come a day Я думаю, что настанет такой день, where most everybody in this world когда практически каждый в этом мире will have heard of услышит For Life For Life Research, Research, For Life Research Transfer Factor, For Life Research Transfer Factor, and that they will also have met a For Life distributor in their lifetime. а также каждый в этом мире на своем жизненном пути встретит хотя бы одного дистрибьютора For Life. That's my prediction. И это мое предсказание на будущее. And I personally believe И лично я верю, that in the Eurasian markets что на рынках Евразии will be one of our greatest leaders in our leader groups throughout the whole world are going to be in Eurasia. у нас есть самые замечательные лидеры в мире. And I think that's going to be through each one of you. И я думаю, что это будет относиться к каждому из вас. Do you accept that challenge? Сможете ли вы принять такой вызов? I can promise you that we support you in that challenge if you accept that challenge. И я могу вам пообещать, что если вы примете этот вызов, мы обязательно вас поддержим. So anyway, something to think about. Итак, подумайте об этом. I want to talk about one other thing before we close today. И я бы хотел сказать еще кое о чем. And this is something that is going to happen in 2012. И это нечто произойдет в 2012 году. Many of you have attended conventions at For Life, Многие из вас уже присутствовали на конвенциях For Life, incentive trips, а также в поощрительных поездках, like Great Escapes, таких как Great Escape, contests. различных конкурсах. Well, in April of 2012,
В апреле 2012 года For Life is going to assemble all of its distributors, For Life соберет всех своих дистрибьюторов, all that can come, in one city. всех, кто сможет приехать в один город. And I want to communicate to you today the theme of that convention. И сегодня я бы хотел рассказать вам о теме этой конвенции. So if we could throw up that slide and announce that in 2012 our theme will be Passport to Freedom. И мы хотим показать вам слайд и рассказать вам о том, что тема конвенции будет ключ к свободе. The reason we wanted to use this theme in 2012 Мы хотим использовать эту тему в 2012 году именно потому, is that we are seen throughout the world. что нас начинают видеть по всему миру. Distributors come to For Life И дистрибьюторы приходят в For Life. who essentially want more freedom. И это именно те люди, которые хотят свободы. They want freedom from bad health. Они хотят свободы от плохого здоровья. They want freedom from being locked into a 9-to-5 job. Они хотят свободы от работы на работодателя. They want freedom to have limitations on their income. Они не хотят иметь никаких ограничений в своем заработке. They want the freedom to travel the world. Они хотят иметь свободу, чтобы путешествовать по всему миру. They want to bring their family into this freedom. И они хотят принести эту свободу своим семьям. And they want to share this freedom with all of those people who they touch. И они также хотят поделиться этой свободой со всеми людьми, с кем они встречаются на жизненном пути. So For Life is going to work its hardest to provide this passport to freedom for each one of you. Итак, For Life будет стараться осуществить эту вашу мечту и представить свободу каждому из вас. And if you come and commit to come to Philadelphia, Pennsylvania in the United States in April of 2012, И если вы посвятите себя этой задачей и поставите перед собой цель приехать в Филадельфию, штат Пенсильвания, в 2012 году, we'll share 4 days together мы проведем вместе 4 дня, where we will open up the vision of our minds и мы откроем видение наших умов and be able to determine our future and how we are going to gain more freedom as a result. И мы определим свое будущее и определимся с тем, как мы сможем сделать нашу жизнь еще более свободной. Well, it's been a pleasure for me to spend a few minutes with you today. И для меня было очень... Я очень горжусь тем, что смог провести несколько минут с вами сегодня. I want to thank Dr. Oganova especially. И особенно я бы хотел поблагодарить доктора Эмму Аганову. You are in very, very good hands with her leadership. Вы находитесь в очень хороших руках под ее руководством. And she has this vision of what's possible and what's going to happen for all of you. И она имеет видение того, куда мы идем и к чему мы придем. Let's go, let's seize the moment, let's make it happen, and we're right behind you, and we'll talk to you soon. Не забывайте этот момент. Мы с вами, и вскоре мы встретимся. Thank you. Спасибо. Дорогие друзья, это так замечательно. Я сидела и слушала Трента, Тенни, который представляет маркетинговый отдел, который занимается огромной работой по представлению компании For Life различных аспектов. Это маркетинговые материалы, это планирование мероприятий, это наши конвенции, это Great Escape, это работа с лидерами в различных странах мира. Когда Трент Тенни приехал впервые с нашей встречи из Бали, он был потрясен тем, каков рынок Евразии. Сегодня вот мы с вами, вы слышали эту презентацию. Компания дает вам все основания для того, чтобы вы знали, вы были уверены, ваш бизнес, это ваш личный бизнес, бизнес компании вместе с For Life, ваш бизнес, он очень прочный. Он основан на всех тех столпах, которые компания для вас построила. Но эти столпы строите вы также. Друзья мои, у нас с вами есть все факторы для достижения успеха. Мне очень нравится, что Трент Тенни в своей сегодняшней презентации сказал вам всем, можете ли вы принять вызов, друзья мои? Сумеете ли вы принять этот вызов и стать самым крупным, самым мощным рынком компании For Life? Мы с вами уже знаем, что у нас есть этот вызов.
Мы с вами решили, что мы с вами будем самым мощным, самым сильным рынком компании For Life. У нас с вами лидеры. Вот растут лидеры. Я знаю, сидят там люди, которые сегодня и сейчас для себя решают этот вопрос. А где я буду? Буду ли я на конвенции? Какой будет следующий мой ранг? Друзья мои, время и работает на нас с вами. Компания For Life стоит за нами. У нас есть все факторы. У нас есть маркетинговые материалы, у нас есть все промоушены, у нас есть промоушен конвенции. Друзья мои, рынок Евразии заявляет о себе. Друзья мои, мы сказали, самый крупный рынок For Life, 10 платиновых. Мы верим в вас, друзья мои. Ждем вас на конвенции, мы ждем победителей наших 2 промоушенов, которые мы объявили. Друзья мои, наши сердца бьются в унисон. Прошу вас, пожалуйста, помните, мы гордимся вами, мы ждем ваших успехов. До встречи с вами, друзья мои, до конвенции. Будьте здоровы. Но у нас еще с вами есть Great Escape, и у нас есть еще результаты промоушенов. Успехов вам, друзья мои. Пусть все призы будут нашими. Успехов вам. До свидания.